میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ اس تکلیف کو جمع کیا ہے. بہت ٹائملی ہے کیونکہ اگلے مہینے میٹنگ پھر ہونی ہے نیشنل سپلائر کی, اور اس وقت اس میں توجہ دینا ضروری ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اسپیکرز کا. بہانا بھی ہے کیونکہ جیسے پہلے کہا گیا ہے جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہا جا چکا ہے, لیکن میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے نظر آئیں اور جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو یہاں ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 1,75,000 مین ایئرس کا تجربہ ہے نیوکلیئر پلانٹس کو چلانے کا. انہوں نے آپ کو بتایا کہ 1974 میں جب ہندوستان نے گستاخی کی, اور گستاخی کی چوری کیے ہوئے مٹیریل کے ساتھ کی تھی, اور وہ سب کو علم تھا کہ یہ چوری کیے ہوئے مٹیریل کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جب دروازہ بند کیا تو دروازہ پاکستان پہ بند کیا اور کہا وہ گھوڑا تو بھاگ چکا ہے, دوسرے گھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے. اب یہ اس صورتحال میں اگر آپ نے اس کو چلایا اور بہت عرصے تک آپ کو سیفٹی کے لیے کینیڈا آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کو تیار نہیں, کچھ عرصے کے لیے کچھ کیا کیونکہ اس میں ان کو بھی خطرات نظر آتے تھے. دیکھیے یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی خوبی اور خامی یہ ہے کہ آپ کے پاس فوکوشیما ہو سکتا ہے, اور فوکوشیما کے اثرات جو ہیں وہ صرف کراچی یا صرف چشمہ یا جہاں ہے وہاں پہ نہیں ہوتی. فوکوشیما ہے, چرنوبل ہے, اور آپ کو اندازہ ہے. تو اس کی وجہ سے سیفٹی کے لیے تو ایک فرض بنتا ہے, جتنا بھی آپ پاکستان کو برا بھلا کہنا چاہیں, لیکن اس اکوپمنٹ کی سیفٹی کے لیے تعاون ضروری ہے اور تعاون ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تعاون اس وقت روکا جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ پاکستانی اب سیفٹی کو پوری طرح سے سنبھال سکتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتانا چاہ رہا تھا, لیکن دیکھیے ہمیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں مجھے فخر ہے اس میں کہ اب پاکستان اپنے انجینئرس کو پیدا کر رہا ہے, اپنے سائنٹسٹ کو پیدا کر رہا ہے, اور PAEC نے اس قسم کا پروگرام دیا ہے جس سے بچوں کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. جو بچے برائٹ ہیں, جن میں ٹیلنٹ ہے, ان کو اگر آپ 25,000 روپے کا اس زمانے میں اسٹائپنڈ دیں اور ان کو اس اسٹائپنڈ کے ساتھ ساتھ پڑھائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھے لڑکے, اچھے بچے ملیں گے اس کے لیے. اور ان کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ انرجی آپ کے لیے ضروری رہے گی. اب دنیا میں کچھ تبدیلیاں ہیں. اب جاپان جو بہت ریلائی کرتا تھا نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ, کم کر رہا ہے. امریکہ میں بہت ساری کمپنیز بند ہو رہی ہیں, ٹیکنیکل نیوکلیئر کمپنیز بند ہو رہی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ نہیں. ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امریکہ کے پاس وہیں پہ شیل ہے, وہیں پہ گیس ہے, اور ان سے بجلی پیدا کرنا ذرا زیادہ سستا پڑ رہا ہے. تو تبدیلیاں آ رہی ہیں. ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی میرا اپنا حساب جس حد تک میں کر سکا ہوں اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی نیوکلیئر انرجی زیادہ اکنامک ثابت ہوگی. اس کی جو مسئلے ہیں ان کو ریزالو کرنا. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پھر میرا ہی نقطۂ نظر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں NSG سے دونوں پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, یہ مجھے کم نظر آتا ہے. کیونکہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایڈوانسڈ ایجوکیشن اس چیز میں مل سکے. ہمارے بچے اگر نیوکلیئر فزکس کرنا چاہتے ہیں یا اور
اس نوعیت کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے ویپنس پروگرام میں آ کے کام کریں گے، لیکن چونکہ اس پروگرام کے بغیر آپ کی جو ایڈوانسز ہو رہی ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں، اس کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ میرا کہنا یہ ہے کہ این ایس جی کی ممبرشپ ہمیں کیوں چاہیے. ابھی ہندوستان نے بہت ساری معاہدے کیے تھے کہ ہم ویسٹنگ ہاؤس توشیبا سے نیوکلیئر پلانٹس لیں گے. توشیبا ویسٹنگ ہاؤس بینکرپٹ ہو گیا، انہوں نے بیچ دیا. اب توشیبا کا نیوکلیئر انرجی میں کوئی بہت کم کوئی رہا ہے، نہیں تو نہیں رہا. ان کی جو کمپنی ویسٹنگ ہاؤس تھی وہ اس کو انہوں نے بیچ باچ کے ختم کر دیا، اور اوروں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور ہندوستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی پلانٹس خود بنائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اکانومی دیکھیے، اس پہ اقتصادی کنسیڈریشن بہت ہیں. اگر آپ 100 پلانٹ بنانے والے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک انڈیجنس پروڈکشن فیسلٹی پیدا کرنا مانے خیز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو 3 یا 4 کی ضرورت ہے تو پھر آپ اپنی طور پہ نہیں کر سکتے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں سے آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایڈوانسز ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں اور جو نیوکلیئر اکوپمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں آسانی سے مل سکے. یہ ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا فائدہ. ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. ہم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نیوکلیئر ویپن فری زون کریں ساؤتھ ایشیا میں. ہر سال ہم یہ قرارداد پیش کیا کرتے تھے. ایک سال ہندوستان نے بھی اس کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے علاوہ کبھی اس نے سپورٹ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ صاحب ہم بائیلیٹرل اگریمنٹ کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، نہیں مانی. تو ہماری طرف سے کوشش یہ رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کو ہم نیوکلیئر ہتھیاروں سے فارغ رکھیں. حالانکہ اگر آپ نیٹو کی ڈاکٹرن دیکھیں یا روس کے ڈاکٹرن دیکھیں تو اس میں ایک ہی فلسفی تھی کہ آپ کو نیوکلیئر ویپنس کی ضرورت پڑے گی جبکہ آپ کی کنونشنل انفیریورٹی ہے. I'm sorry, I'm now going to convert to English so that I can speak a little bit more fluently and be able to explain the background. I hope there will be no problem of our understanding. I must get into a few details which are probably going to be more difficult to explain. So my point is that over a number of years we maintained the position that we want South Asia that was free of nuclear weapons, and we were prepared to come to agreements with India and subsequently with the other countries of South Asia to establish this nuclear weapon free zone, following the pattern that had been established in South America with the Treaty of Telescope, or which was being established in ASEAN and so on. It did not work. It did not work because India did not want it. But we must recognize that when India took this attitude, it took it because it thought that it had very solid backing. Let me tell you a story. In 1974, India carried out the nuclear explosion, termed it a peaceful nuclear explosion, suggested that it was going to use it for digging ditches and making canals, etc. Nobody believed it. As a result, the NSU was set up. It took a little time, but that was the motivation. Kissinger went to see Mrs. Gandhi. Mrs. Gandhi had braced herself for the fact, yes, Mrs. Indira Gandhi, and she had braced herself for the fact that this was going to be a very difficult meeting. Instead, what she heard was, what has happened. Now we must make sure that it does not get out of control. Indira Gandhi, what I was expecting and what I was getting. What was she getting? That the Americans were at that time supplying the fuel for the reactors. There was a big plant, 440 plus 440, I think 380 was the total capacity at that time. And they said that we will even allow an expansion of the pool in which the spent fuel is to be kept. If I recall correctly.
This went on till 1978. It was only in 1978, 79 that the Non-Proliferation Act was passed under the very strong influence of Senator Ken and others, and that is when the cut-off of uranium supply. But it didn't come like this. First, President Carter talked to the French and said, please take our place in supplying uranium for this. And eventually this is what happened. That dialogue was kept going on this particular basis. When we come to more recent time, again, the 2005 civil nuclear agreement that the United States reached with India was an agreement that they reached because they had a particular perception of what their partnership with India would be. This, we must recognize, is the source of what you see in terms of the discriminatory treatment that is accorded to Pakistan as compared to India. You must remember also that because we are here to talk realistically, we must recognize, I think Dr. Tabasu mentioned it briefly, but I mentioned more openly, that the Dr. A.Q. Khan episode had a very, very deleterious effect, but more importantly, it provided a superb excuse. So now when we talk to people and we say that look, this ended 15 years ago. 15 years ago, you know that our legislation, everything that is that we have done subsequently, we have much better control systems now than the Indians. We have not had incidents like the Indians of scrap material being found, radioactive scrap material being found in one of the scrap yards in India. We have not had incidents, or at least those incidents have not been made up, of Indian scientists being involved with the very same people about whom we heard accusations against ourselves. But the answer is 15 years is not enough to wipe away the consequences of what happened to the Now, whether you like it or not, whether you think of it as an excuse or not, but you must recognize that this is what is being used. This is what is being used. Now, the meeting has been held in November, as was pointed out. China has been very firm in terms of the fact that there must be a non-discriminatory approach which will apply to all non-NPT signatories, and this must be drawn up in a manner which does not leave any room for discrimination. Ambassador Grossy's effort, I would say to him with a smile, nice try. We'll take you on for, we will make sure that India does not object to you in the future. That's not it. That is, it is that both India and Pakistan are, in terms of the NPT, in exactly the same position. We're not talking about being equal. I'm not talking about being equal. I'm talking about the fact that in terms of the NPT, we are, and in terms of offenses committed, but maybe it's weighted a little against us, but otherwise, we should both be treated on par with regard to nuclear supplies, the nuclear supplies. And the focus should be on the fact that we are looking for access to nuclear energy, to the utilization of nuclear material for the 18 centers that Dr. Bhatt told you that they have set up. I think there are 4 centers for agricultural research. There are 4 centers for agricultural research, and some of the genetically modified seeds that are emerging. Some of the cotton that is emerging. Yeah. Crop there. There you go. I didn't know the figure. But these are the elements on which we have to focus. That this is civil utilization of nuclear energy that we are looking for. I think perhaps with those of us who feel that something urgently is going to happen, let me say that I see no prospects of anything of that nature happening in Japan.
But I do worry about what is happening in the context of nuclear developments in other areas. I think we should all look very carefully at what is happening with President Trump's decision to not certify that that Iran is compliant with the JCPOA. Not that it makes any, at this time, it probably will not make a difference. Because I think in Congress, people have agreed, and I think they have agreed in collaboration with the administration that they will not put sanctions. But what people don't realize is that the American law is very twisted. They can put it off. They have 60 days in which to impose sanctions. They cannot impose sanctions. But 90 days later, he has to certify again. In January, he has to certify again. And again, if he chooses not to certify, then the compulsion, then the sanctions may become automatic. I'm not sure of the law, but there is one consideration that the sanctions may become automatic. And then you will have a very peculiar position where the Americans will be castigated not only by China and Russia, but by the Europeans. The Europeans have signed a very large number of contracts. Total, the French company has committed $5 billion to cooperation with Iran in the exploration of the gas field. Other companies, Denmark's export promotion agency has given a guarantee of 500 million, and that guarantee is with insurance against the possible risk of American sanctions. The French are up in arms. The Germans said that you are trying to push us to be with China and Russia against you. Now this creates a situation which has its repercussions also on other facets of the nuclear. I'm not suggesting that I can give you a direct connection between the Iran problem and this the energy, but that is it. You have a problem that President Trump said that I want a tenfold increase in my nuclear arsenal, which is, I guess, the remark that prompted the Secretary of State Tillerson to call him a moron with the speaker they had. He's denied it, but the fact is that already what Obama had to agree to in order to get the Senate and the Congress to agree to a weapon reduction agreement with Russia was that you will modernize your arsenal. And the last figure that I saw was that by 2030 you will have to spend $1.2 trillion. This is the latest estimate on the stewardship that has come now. Where is that $1.2 trillion going to come from? And what is it going to do in terms of the economy internally for the United States of America, but the impact that it has also. So you, unfortunately, and of course, there is the DPRK question, the North Korean question. Is North Korea, well, President Trump says you're wasting your time to the Secretary of State if you're trying to talk to them because they won't listen. But even if it talks down, will North Korea say that if this is what you do with Iran, why should we trust what you're going to do with us? And this point has been made repeatedly, but I think President Trump is stuck in a particular group. And if that continues, then you have another factor which is complicating matters. For China, the matters become more complicated because today there may be no nuclear weapons in South Korea. But right now, the South Koreans are saying that not only will we have the terminal high altitude air defense, but which they had turned down in deference to what the Chinese, the Chinese will be offended by this.
They put that down there, and today they are considering the return of nuclear weapons to South Korea. The Japanese have acquired additional defense capabilities against missiles, but they are also talking about the fact that are we going to be the country without a nuclear defense of our own? So, what I'm trying to suggest to you is that everything that's happening in the nuclear field is complicating matters much more. And those complications impinge in one way or the other also on issues which would seem to be comparatively minor in that context, but which for us are important, namely the nuclear supply group, the Wassenaar group, the Australian group, and all those elements which impede our ability to acquire the technology and the equipment that we need to move forward. That is, I think Dr. Bhatt mentioned that we had a program. I remember we had a program that we put forward, saying that if you're worried about proliferation in Pakistan, come and set up a park here. Provide us the electricity and all the nuclear plants that you set up will be under your control, but we will benefit from the electricity. This gives you an idea that we had a plan for 20,000 megawatts generation within the next few years, and that can only be achieved if we have access to nuclear technology. So let me leave it here and thank our host this evening, Mr. Nusrat Mitra and this Rabita Forum for having arranged this occasion. I hope that the interaction has been good, and I think all the panelists are eager to answer your questions. So I leave it to Mr. Saab to conduct the question and answer session.